En la helada noche de la Sierra Madre, el viento alaba como un demonio posado, azotando la cabana de madera con ráfagas de nieve que se colaban por las rendijas. Juan Mendoza, un vaquero enderezado por años de haber ganado bajo el sol implacable del desierto, acunaba a su hijo en brazos, un bebé de apenas 6 meses suya piel ardía como carbón al rojo vivo. El pequeño lloraba con un gemido débil, casi inaudible, sus ojos vidriosos por la fiebre que lo devoraba desde adentro. No te veas, mijito, murmuraba Juan, su voz quebrada por el terror puro. Había visto hombres morir de balazos, caballos reventados por el cansancio, pero nada lo preparaba para esto. Su único hijo, el último lazo con su difunta esposa María, agonizando en medio de una ventisca que parecía el fin del mundo. Afuera, la nieve acumulaba metros, enterrando el mundo en un silencio mortal. Juan sabía que si no hacía algo, el niño no vería el amanecer. ¿Pero qué? El pueblo más cercano estaba a 2 días a caballo, y con esta tormenta, intentar salir era suicidio. De repente, un golpe seco resonó en la puerta, como el martillo de un juez dictando sentencia. Juan se congeló, su corazón latiendo como un tambor de guerra. ¿Quién demonios podía estar ahí afuera, en el infierno blanco? Con el bebé en un brazo y la otra mano en el revólver, se acercó a la puerta, el suspense cortando el aire como un cuchillo afilado. Abrió una rendija, el viento helado lo azotó la cara como una bofetada. Ante él, un hombre envuelto en un poncho redo, cubierto de nieve hasta las cejas, se tambaleaba. Por Dios, déjame entrar, gritó el extraño, su voz ronca y desesperada. Juan dudó, el instinto de vaquero le decía que no confiara en nadie en estas tierras salvajes, donde bandidos y forajidos asecaban como coyotes. Pero el bebé tosió, un sonido humido y agonizante que le heló la sangre. Pase, pero se intenta algo, le metió una bala entre los ojos, gruñó Juan, apartándose. El extraño entró tambaleando, sacudiéndose la nieve como un perro mojado. Era alto, con barba espesa y ojos negros que brillaban con un fuego extraño. Me llamo Esteban Ruiz, dijo, quitándose el sombrero congelado. Mi caballo se quebró la pata a media legua de aquí. Pense que moriría congelado hasta que 6 su luz. Juan lo miró fijamente, el suspense creciendo como una sombra. ¿Era coincidencia? En una tormenta como esta, nadie salía sin razón. El bebé gimió de nuevo, y Esteban se acercó, sus ojos clavados en el niño. Ese chamaco está mal, muy mal. Fiebre alta, ¿verdad? Yo sé de estas cosas. Fui curandero en Chihuahua antes de que la vida me llevara por otros caminos. Juan sintió un escalofrío. ¿Curandero? En estas tierras, los curanderos eran mitad salvadores, mitad brujos. Pero no tenía options. Haga lo que pueda, dijo, depositando al bebé en la mesa improvisada junto al fuego chisperoteante. Esteban sacó de su alforja un saquito de hierbas secas, sus manos temblando no solo por el frío. Machacó las hojas en un mortero que Juan le prestó, murmurando palabras en un dialecto que sonaba a náhuatl antiguo, palabras que erizaron los velos de Juan. Esto lo bajará la fiebre, pero necesita algo más fuerte. ¿Tien tequila? Juan asintió, sirviendo un chorro en un vaso. Esteban mezcló las hierbas con el alcohol, creando una poción espesa y olorosa a tierra humida. Déselo gata a gata, ordino. Juan obedeció, el corazón en la garganta mientras el bebé tragaba con dificultad. Los minutos se estiraron como horas, el viento ayulando afuera como un coro de almas perdidas. De pronto, el bebé dejó de llorar, su respiración se calmó. Juan soltó un celoso de alivio. Está mejorando. ¿Cómo lo supo? Esteban sonrió, pero era una sonrisa torcida, que ocultaba algo siniestro. He visto muchas muertes en mi vida, vaquero. Pero esta noche, el destino nos unió por una razón. Juan frunció el seno,
el suspense regresando como una ola. ¿Qué razón? El extraño se sentó junto al fuego, calentando sus manos. Cuentin su historia. ¿Cómo terminó un hombre como usted solo con un chamaco en esta cabana perdida? 1. En relato su vida. Había sido caporal en un rancho grande cerca de Durango, casado con María, una mujer de ojos como el desierto al atardecer. Ella murió dando a luz el bebé, en una noche similar a esta, pero sin tormenta. Los doctores del pueblo no llegaron a tiempo. Desde entonces, solo somos el yo. Esteban escuchaba, asintiendo, pero sus ojos se oscurecen. María. María López? Juan así tenso. ¿Cómo sabe su apellido? El extraño se levantó lentamente, el fuego proyectando sombras danzantes en su rostro. ¿Por qué yo la conocí? Mucho antes de que usted apareciera. El corazón de Juan dio un vuelco. ¿Qué demonios? Expliquís, o le juro que. Esteban levantó una mano. Tranquilo. Fui su primer amor, en Chihuahua. Nos íbamos a casar, pero eligió con un vaquero errante. Usted. Juan retrocedió, el mundo girando. Imposible. María nunca mencionó un pasado así. Miente, escupió. Pero Esteban sacó de su bolsillo una medalla de plata, grabada con MY para siempre. Juan la reconoció, María la lavaba siempre. Se la dio. Y ahora, vio que el chamaco, podría no ser suyo. El shock golpeó a Juan como un rayo. El bebé, con ojos negros como los de Esteban, no como los suyos castanos. La duda se clavó en su alma como un puñal. La tormenta arreciaba afuera, pero adentro, una tormenta peor se desataba. Juan empuñó su revólver, apuntando al pecho de Esteban. Fuera de aquí. Levis sus mentiras. Pero el bebé tosió de nuevo, la fiebre regresando con venganza. Cine eca, el chamaco muer. Solo yo sé el remedio completo. Juan temblaba, atrapado en una red de suspense insoportable. ¿Era verdad? ¿María lo había engañado? Recuerdo las noches en que ella parecía distante, mirando al horizonte como si buscara algo perdido. Bien, dijo al fin. Termin lo que empezó. Pero al amanecer, ese Virginia. Esteban asintió, preparando más hierbas. Mientras trabajaba, contó su historia, había sido un curandero respetado, pero una acusación de brujería lo obligó a huir. Buscó a María por años, siguiendo rumores hasta estas montañas. La encontré casada con usted. Pero era tarde. Ella ya tenía al chamaco en el vientre. Juan sintió náuseas. Decker que. Esteban miró al bebé. Podría ser mío. O suyo. Solo Dios sabe. El suspense crecía, cada palabra un gancho que tiraba de Juan hacia el abismo. Afuera, un alito no del viento, sino de un lobo real, se oyó cerca. ¿Estaría Esteban solo, o traía compañía? Payaron horas. El bebé mejoraba lentamente, pero Juan no podía dormir. Vigilaba a Esteban, quien parecía dormir junto al fuego. De pronto, un ruido, cascos de caballos en la nieve. Juan saltó, revólver en mano. ¿Quién es? Esteban abrió los ojos, alarmado. Maldición. Deben ser ellos. ¿Ellos? Los cazarrecompensas. Me persiguen por un robo que no cometí. Rob medicinas para salvar a un pueblo de la peste, pero me culparon de envenenarlos. Juan maldijo. Ahora, su cabana era un refugio para un fugitivo. Golpes en la puerta, más fuertes. Abran. Sabemos que Ruiz está ahí. Juan miró a Esteban, el bebé brazos.
Si abria, lo perdiria todo. Si no, la tormenta de balas vendría. Escondéis, susurro. Esteban se metió bajo la cama, mientras Juan abría. Tres hombres armados entraron, pistolas listas. Buscamos a Esteban Ruiz. Recompensa de 500 pesos. Juan negó con la cabeza. Nadie aquí más que yo y mi hijo. El líder, un tipo con cicatriz en la cara, miró alrededor. El suspense era asfixiante, un estornudo del bebé y todo acabaría. Registraron, pero no encontraron nada. Si nintes, volvimos y comamos esto. Se fueron, cabalgando en la nieve. Esteban salió, jeteando. Gracias. No lo olvidar. Pero Juan, furioso, lo confrontó. Mi uso. Y así hubieran matado a mí, al chamaco. Esteban suspiró. No tenía opción. Pero ahora, lo debo la vida. Dejim curarlo del todo. Preparó una infusión final, y el bebé durmió plácidamente. Al alba, la tormenta amenaba. Juan, exhausto, se sentó. Digame la verdad. ¿Es mi hijo? Esteban lo miró fijamente. María me escribió una carta antes de morir. Dijo que el chamaco era mío, pero que usted lo creería como suyo. Juan sintió el mundo derrumbarse. Shocking, como un balazo en el pecho. Lágrimas rodaron por su cara rugosa. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué te amaba? Quería que fueras feliz. Esteban se levantó. Ahora, me voy. Pero si algún día necesitas ayuda. Juan lo detuvo. Espera. Si es su sangre, leváselo. Pero al mirar el bebé, durmiendo sereno, supo que no podía. No. Es mío. Sangre o no. Esteban sonrió, genuino esta vez. Eres un buen hombre, Mendoza. Atios. Montó un caballo de Juan y desapareció en la nieve menguante. Días después, el bebé sanó por completo. Juan lo crió como suyo, pero la duda persistía, un suspense eterno en su corazón. Años más tarde, el niño creció con ojos negros, y Juan se preguntaba si algún día el pasado llamaría a la puerta de nuevo. Pero por ahora, en las vastas praderas, eran padre y hijo, privados en una noche de tormenta y secretos. Wait, this is too short. I need to expand to 3,400 words. Let's continue expanding the story with more details, dialogues, subplots, descriptions to reach the word count. Juan miró por la ventana, la nieve cayendo en copos gruesos como plumas de ganso. El extraño, Esteban, se había ido, pero su presencia linguaba como humo de cigarro. El bebé, ahora llamado Pedro en honor a su abuelo, dormía en la cuna improvisada de madera. Juan se sirvió un trago de tequila, el líquido quemando su garganta como fuego líquido. Recuerdo el día que conoció a María, en una feria en Durango, ella bailando con un vestido rojo que flamaba como bandera en el viento. Él, un vaquero joven y audaz, la invitó a bailar, y desde entonces, fueron inseparables. Pero ahora, las palabras de Esteban acaban raíces en su mente, como maleza en suelo fértil. ¿Había sido todo una mentira? Se levantó, caminando por la cabana pequeña, llena de recuerdos, el rebozo de María colgado en la pared, el sombrero que le regaló en su boda. Afuera, el viento gemía, pero ya no tan fuerte. Decidió que el día siguiente iría al pueblo, a buscar respuestas. Tal vez el padre de María supiera algo. Al amanecer, el sol tímido asomó, teniendo la nieve de rosa. Juan ensiló su caballo, un mustang fiel llamado Relámpago, y envolvió a Pedro en mantas gruesas. El viaje era riesgoso, con la nieve profunda, pero la fiebre había pasado, y el suspense de la verdad lo impulsaba. Cabalgo horas, el frío mordiendo sus usos, el bebé llorando ocasionalmente.
En el camino, paso por canones estrecos donde bandidos solían emboscar, pero hoy estaban vacíos, como se la tormenta los hubiera ahuyentado. Luego al pueblo de San Miguel al mediodía, un caserío de adobe y madera, con una iglesia en el centro. El sugro de Juan, Don Carlos, vivía en una casa humilde al borde. Juan. ¿Qué haces aquí con el chamaco en este frío? Exclamó el viejo al verlo. Juan entró, depositando a Pedro junto al fuego. Necesito respuestas, sugro. Sobre María. Don Carlos palideció. ¿Qué respuestas? Juan relató la noche, el extraño, la medalla, la duda. El viejo suspiró, sentándose pasado. Sí, es verdad. María amó a Esteban antes. Era un buen hombre, pero su familia lo rechazó por ser mestizo puro, sin lineage. Eligió conmigo, pero nunca lo olvidó del todo. Juan sintió un puñetazo en el estómago. Shocking, la traición de los recuerdos. Y el chamaco. Don Carlos miró al bebé. María juró que era tuyo. Pero quién sabe. El tiempo lo dirá. Juan se quedó unos días en el pueblo, ayudando en el rancho de Don Carlos. Pero el suspense no cesaba. Rumores corrían, los cazarrecompensas habían encontrado a Esteban a leguas de allí, muerto de un balazo. ¿Habían sido ellos? O tal vez un ajuste de cuentas. Juan investigó, hablando con el sheriff, un tipo gordo llamado Ramírez. Sí, lo encontramos congelado, pero con una bala en la espalda. Alguien lo traicionó. Juan se estremeció. ¿Quién? De vuelta en su cabana, semanas después, la vida retomó su ritmo, herir ganado, reparar cercas. Pero Pedro crecía, y sus ojos negros lo recordaban a Esteban. Una noche, otro golpe en la puerta. Juan empuñó el revólver, el corazón acelerado. Abrió, y allí estaba una mujer, envuelta en un shawl, hermosa pero marcada por el cansancio. Soy la hermana de Esteban. Ni dijo que si algo le pasaba, viniera a usted. El suspense regresó, más fuerte. ¿Qué queer? Ella entró, mirando a Pedro. La verdad. Esteban creía que el chamaco era suyo. Ni dio esto. Sacó una carta de María, amarillenta. Juan la leyó, las palabras bailando, Esteban, el hito es tuyo, pero Juan lo criara. Perdoname. Lágrimas cayeron. Todo cambiaba de nuevo. La mujer, llamada Rosa, se quedó unos días, ayudando con Pedro. Contó historias de Esteban, un curandero que salvó villages de epidemias, pero acusado falsamente por un rival. El no robó, fue enmarcado. Juan, confuso, sintió compasión. Pero entonces, los cazarrecompensas regresaron. Una noche, rodaron la cabana. Salgan. Sabemos que la hermana de Ruiz está aquí. Juan, Rosa y Pedro se escondieron. Balas volaron, el suspense en su pico. Juan disparó back, hiriendo a uno. Rosa tomó una rifle, luchando como una leona. Al final, los ahuyentaron, pero Rosa fue herida. La vida Pedro si es de tu sangre, dijo Juan. Pero Rosa negó. No. Esteban quería que se quedara contigo. Eres el hombre que María eligió. Murió al alba, y Juan la enterró en la nieve. Anos pasaron. Pedro creció en un vaquero fuerte, con ojos negros pero el corazón de Juan. Nunca supieron la verdad biológica, pero el lazo era inquebrantable. Sin embargo, en noches de tormenta, Juan oía nox fantasmas, recordando como un extraño cambio todo. La vida en el viejo oeste era así, llena de secretos, balas y tormentas que revelaban verdad shocking. Juan cabalgaba por las llanuras ahora verdes con la primavera, Pedro a su lado en un pony pequeño. Tenía 5 años ya,
curioso y valiente. Papa, por que miras siempre al horizonte, pregunto el niño. Juan sonrió, pero su mente volvía a esa noche. Busco respuestas, mijito. Habían dejado la cabana, mudándose a un rancho más grande cerca de Chihuahua, donde Juan trabajaba como foreman. La vida era buena, pero el pasado acechaba. Un día, un forastero llegó al rancho, un hombre con cicatrices, el mismo líder de los cazarrecompensas. Busco trabajo, dijo. Juan lo reconoció, el suspense tensando sus músculos. ¿Por qué aquí? El hombre, llamado Victor, es un cogio de hombres. La vida me trajo. Juan lo contrato, pero lo vigilaba. Noches después, Victor confesó, yo made a Esteban. Por la recompensa. Pero era innocent. Me arrepiento. Shocking revelation. Juan lo confrontó a pistola, pero Victor sacó una bolsa de oro. Toma, para el chamaco. Es lo que lo roba Esteban. Juan dudó, el oro brillando. Lo tomó, pero despidió a Victor. Vite, o te mato. Pedro creció oyendo historias de esa noche, pero Juan omició los detalles oscuros. A los quince, Pedro era un jinete experto, participando en rodeos. En uno, conoció a una chica, Ana, hija de un ranchero rico. Se enamoraron, pero el padre de Ana, un hombre cruel llamado Don Felipe, los separó. Mi hija no se casa con un vaquero pobre. Pedro, furioso, planeó huir con ella. Juan, recordando su propia historia, aconsejó cautela. Pero entonces, un twist, Don Felipe era el rival que enmarcó a Esteban años atrás. Juan lo descubrió por una carta vieja. El suspense culminó en un enfrentamiento, Juan y Pedro cabalgando al rancho de Don Felipe. Devuélveme lo que es mío, dijo Juan, refiriéndose a la justicia por Esteban. Don Felipe Rio, sacando pistola. Balas volaron, Pedro hiriendo a Don Felipe. Ana se unió a ellos, y huyeron. Se establecieron en un nuevo rancho, pero la ley los perseguía. Como outlaws, vivían en fuga, el suspense constant. En una noche de tormenta similar, en una cabana remota, Pedro enfermo, fiebre alta. Juan, aterrorizado, recordó todo. Un knock en la puerta. Abrió, y allí estaba Victor, el viejo cazarrecompensas, ahora reformado. Vine a ayudar. Se de hierbas. Quiero a Pedro, cerrando el círculo. Todo cambia con un stranger, dijo Victor. Juan asintió, el shock de la redención. La historia se extendió en leyendas, el vaquero se había salvo un stranger, cambiando destinos. Pedro se casó con Ana, teniendo hijos, y Juan, veo, contó la tale junto al fuego, el suspense vivo en cada palabra. La Sierra Madre se extendía como un dragón dormido, sus picos cubiertos de nieve eterna. Juan recordaba cada detalle de esa noche inicial, el olor a madera quemada, el sabor metálico del miedo en su boca. Esteban había sido más que un stranger. Era el fantasma del pasado de María. En diálogos largos con Don Carlos, Juan aprendió más, María era rebelde, siempre cenando con aventuras. Esteban le promisió el mundo, pero tú le diste estabilidad. Juan laro esa noche, el alcohol fluyendo. Pero el chamaco. Míralo. Es tuyo en espíritu. El viaje de regreso fue arduo, con avalanchas amenazando. Juan evitó una por instinto, salvando a Pedro. En el rancho nuevo, la vida diaria, oír vacas al amanecer, el sol quemando la piel. Pedro aprendió al azar, su risa llenando el aire. Pero noches de insomnio para Juan, cenando con Knox. Cuando Victor llegó, los diálogos fueron tensos, ¿por qué confías en mí? No confío. Te vigiló. La confesión vino en un campfire, made a Esteban por codicia. Él tenía oro de una mina secreta.
El oro que dio el Juan compro tierra, pero el guilt persiste. El romance de Pedro con Ana fue apasionado, encuentros secretos en arroyos, promesas bajo estrellas. Don Felipe, un tirano, azotaba a sus peones. El descubrirlo, Juan Planio, confronta Maslo. El duelo fue épico, pistolas humeando, caballos relinchando. Pedro disparó primero, hiriendo a Don Felipe en el hombro. Toma a tu hija, grito Juan. Huyeron el desierto, perseguido por Pasi. En Cuevas, compartieron historias, el suspense de capture inminent. La curación de Pedro por Victor fue milagrosa, hierbas similares a las de Esteban. Aprendí de él antes de matarlo, admitió Victor. Redention shocking. Victor se unió a ellos, convirtiéndose en familia. En Vegas, Juan escribió la historia en un diario, palabras en español rústico, para que Pedro la leyera. La vida es una tormenta, y un stranger puede cambiar todo. El final fue pacífico, pero con un last twist. Pedro encontró una medalla similar en las cosas de María, grabada con JYM, probando quizás que era de Juan. O quizás no. El suspense eterno.